Hello, my dear children of grade 11. Today we are going to discuss a provincial past paper. Let's look at the paper. Department of Education, Western Province Year-End Evaluation 2020. අපි වර්ෂාවසාන ප්‍රශ්න පත්තරේ තමයි අද සාකච්ඡා කරන්නේ 2020 2020 බස්නාහිර පළාත. First we are going to discuss paper 1. Let's see the structure of the first paper. අපි බලමු first paper එක හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් පුතාලට papers කිහිපයක් කරනකොට පෙනේ හුඟක් සමානයි කියලා මේ structure එක. ඒ වගේම ලකුණු දෙන්න හැටිත් පොඩ්ඩක් පුතාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ආපහු සැරයක් මතක් කරගන්න පුළුවන්. You know the first paper has 40 marks and let's see how you're going to get the 40 marks from the first paper. Test 1. You have a matching activity for test 1 and it has 5 marks. All these questions have 5 marks each. And then you have test 2, which is a fill in the blanks activity. So you have a set of words here and you have to fill in the blanks based on those words. And you can see that you have prepositions here. මෙතන තියෙන වචන වලින් සුදුසු වචන හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. Then you have test 3 with a picture. පුතාලට හුඟක් වෙලාවට මේ picture එකක් describe කරන්න එනවා. එතකොට හොඳට ඒ තියෙන දේවල් ඉන්න තැන් කවුද ඉන්නේ කියලා බලලා identify කරලා කල්පනාවෙන් fill කරන්න තියෙන්නේ. වචන දීලා තියෙන හින්දා හුඟක් ලේසි. Then you have test 4. Here you have an invitation. මෙතන invitation එකක් වෙනත් test item එකක් එන්න පුළුවන් වෙන දෙයක් එන්න පුළුවන් මේ test 4 එකට. හැබැයි කරන්නේ මොකද්ද? මේ invitation එක කියවලා questions වලට answers ලියන එක. Read the following invitation and answer the questions. So the invitation is very clearly given and you have a set of short questions here. කෙටි ප්‍රශ්න වගයක් තියෙන කෙටි උත්තර වගයක් එතනට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට. Test 5. Read the following dialogue and fill in the blanks in the given passage. Dialogue එකක තියෙන information ටික කියවලා අපි මේ passage එකේ තියෙන blanks වලට උත්තර ලියන්න ඕනේ. මේක කියවනකොට හොඳට කල්පනාවෙන් කියවලා උත්තර ලියන්න ඕනේ තියෙන passage එකට. Then you have test 6. You have to write a note there. අපි බලමු note එකක් ලියන වෙලාවට මොනවද මතක තියාගන්න ඕනේ කොයි විදියටද note එකක් ලියන්නේ කියලා ඒ answer එක discuss කරන වෙලාවට. You get even 5 marks for that. Test 7 is a reading comprehension test item. අවබෝධයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි හුඟක් දිග passage එකක් නෑ. You have a short reading comprehension passage. So you have to read it carefully and write answers to these questions. Then you can see that you have to write answers, fill in the blanks, and sometimes you also have to underline the most correct answer. Test 8 is a short writing activity. You have to write a paragraph. Use about 50 to 60 words and you have been given 2 topics to choose one. එකක් තෝරගන්න topics දෙකක් දීලා තියෙනවා paragraph එකක් ලියන්න. ඉතින් අපි එතනදි දෙකම ලියනවා පුතාලට වැඩියෙන් හොඳට practice කරන්න පුළුවන් වෙන්න. topics දෙකම තෝරලා paragraph එකක් ලියන්නේ කොහොමද? මේ ලියන එක බලාගෙන කොහොමද පොඩ්ඩක් ඊට වඩා වෙනස් දෙයක් ලියන්නේ? අන්න ඒ වගේ දේවල් අපි discuss කරනවා paper එක පටන් ගත්තට පස්සේ. Now let's move on to discuss the first paper of Western Province 3rd term 2020. Year-end Evaluation 2020 English Language Paper 1. You get 1 hour to answer the questions given in this paper. Test 1. Match the professions with the relevant descriptions given below. පුතාලට තේරෙනවද instruction එක? හරිම ලේසි match කරන්න තියෙන්නේ professions and descriptions. රැකියා. මොනවද අපිට තියෙන රැකියා මෙතන? Professions, engineers, farmers,
photographers, architects, nurses and chefs. අපිට තියෙනවා ඉංජිනේරුවෝ, ඒ වගේම ගොවියෝ, photographers කෝ අපි දන්නවා ඡායාරූප ශිල්පියෝ කියලා, architects ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්, nurses කියන්නේ හෙදියෝ, ඒ වගේම chefs කිව්වහම අපි දන්නවා අපේ හෝටල් ක්ෂේත්‍රයේ තාමත්ම වැදගත් රැකියාවක්නේ අපේ කෑම හදන අය chefs. They take care of sick people. දැන් බලන්න sick people කියනකොටම nurses කියන එක අපිට පේනවා. ඒ වගේ මේක දීලත් තියෙනවා paper එකේ. Number 2. They design houses and buildings. Design කියනකොට අපි දන්නවා architects ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්. Then first one is done for you කියලා අපිට තියෙනවා. එතන ඉඳලා අපි කරන්න ඕනේ. E. They design houses and buildings. E. Architects. Number 3. They prepare delicious dishes. Delicious ඉතාම රසවත් කෑම වර්ග හදන්නේ chefs. F. Then we have number 4. They instruct workers how to build bridges. කොහොමද හදන්නේ, build කරන්නේ? Bridges කියන්නේ පාලම් කියලා පුතාලා දන්නවනේ. Instruct කියනකොට ඒ වැඩ කරන ආකාරය කියලා දෙන්නේ, කියන්නේ කොහොමද? කවුද ඒක කරන්නේ? Engineers. A. Number 5. They cultivate paddy. Paddy කිව්වම අපි දන්නවා මේ කියන්නේ farmersලා ගැන කියලා. V වගා කරන්නේ farmers. D. They capture beautiful scenery. ඊටාම අලංකාර දර්ශන කවුද capture කරන්නේ? Photographers. ඒක තමයි කොහොමත් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නැතත් පුතාලට තේරුමින් හිතන්නත් පුළුවන්. Photographers. B. So you get 5 marks for this question. Test 1. It's a very easy test item. Then we are moving on to test 2. Let's read the instruction. අපි බලමු පුතාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා instruction එක හොඳට ලේසියෙන්. Fill in the blanks of the following dialogue using the words given in the box. Write the letter of the correct word in the space given. One is done for you. Then මෙතන write the letter of the correct word කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හරි වචනය තෝරගෙන ඒකට අදාළ letter එක තමයි මෙතන ලියන්නේ. Fill in the blanks of the dialogue. දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි words ටික බලමු. Before, for, with, about, of, at. දැන් පුතාලට මතක් වෙන්න ඕනේ මේවා මොනවද කියලා. අපි paper එකක් discuss කරන ගමන් revise කරගන්න ඕනේ අපේ units වල ඉගෙන ගත්ත දේවල්. What are these? They are called prepositions. Why do we use prepositions? We use prepositions to show the connection. යම් කිසි දේවල් දෙකක් අතර, ස්ථානයක් හෝ කෙනෙක් අතර සම්බන්ධතාවයක් පෙන්වන්න අපිට ඉතාමත්ම අවශ්‍ය වෙන වචන වර්ගයක් තමයි prepositions කියලා කියන්නේ. කෙනුල. What did you do last evening? මොනවද ඊයේ හවස කරේ? ගිහාන්. I went to the cinema blank my parents. ෆිල්ම් එකක් බලන්න ගිහිල්ලා නේද? parents ලත් එක්ක වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි දන්නවා ඒක with කියන answer එක එන්න ඕනේ. What's the letter C? With my parents. කෙනුල. What did you watch? මොනවද බැලුවේ? ගිහාන්. We watched Avatar blank Savoy Cinema. දැන් ෆිල්ම් එකේ නම Avatar තියෙනවා. කොහෙද කියලා තියෙනවා. එහෙනම් මොකක්ද එතනට එන්න ඕනේ? We watched Avatar at Savoy Cinema. We put the relevant letter in the blank. We went there 1 hour blank the 6:30 show. 1 hour. දැන් show එක තියෙන්නේ 6:30. මෙතන වෙලාවක් ගැන කියනකොට ගැලපෙන්න පුළුවන් preposition එක මොකක්ද? Before. 1 hour before. පැයකට කලින් ගිහිල්ලා තියෙනවා ෆිල්ම් එක බලන්න. කෙනුල. What do you think blank it? එතන answer එක දීලා තියෙනවා. What do you think
of it. ඒ ගැන මොකක්ද හිතන්නේ? මේ ෆිල්ම් එක ගැන මොකක්ද හිතන්නේ? It's an amazing film, blank another planet. වෙනත් ග්‍රහලෝකයක් ගැන තමයි මේ ෆිල්ම් එක කියන එක අපි කියන්නේ මොන ප්‍රපොසිෂන් එක පාවිච්චි කරලාද? about. about කියන එකේ letter එක D. I enjoyed it very much. මම ගාක් විනෝද වුණා එක බලලා. කෙනුල. Do you recommend it blank me to watch? Recommend. අපි ඒ වෙන කෙනෙක් බලපු එකක් ගැන කතා කරනකොට අහන දෙයක් තමයි මේක මට රෙකමන්ඩ් කරනවද? බඩුවක් ගැන වෙන්න පුළුවන්, සර්විස් එකක් ගැන වෙන්න පුළුවන්, ෆිල්ම් එකක් ගැන වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන් මේක හොඳයි කියලා මට රෙකමන්ඩ් කරනවද කියන එක. Do you recommend it for me to watch? එතකොට අපි හැම එකක්ම මෙතනින් use කරා. ඒ වගේම prepositions කියන්නේ මොනවද කියලාත් මතක් කරගත්තා. Let's move on to test 3 now. You have a picture description in test 3. Do you like picture descriptions? I'm sure you do. Picture description එකක් කරනකොට හරිම interesting. අපිට මේකේ තියෙන දේවල් ඉස්සෙල්ලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඉන්න අය කවුද? තියෙන ඒවා මොනවද? Let's look at the words given in the box first. We have corner, ඒ කියන්නේ කොනක්, helicopter, stool, picture, carpet, toys, family, sewing, newspaper, television, sitting. Shall we try to identify those things, places and people in this picture so that it will be easy for you to fill in the blanks? අපි බලමු ලේසියෙන්ම පේනව නේද මෙතන හෙලිකොප්ටර් එකක් පුතාලට. ඒ වගේම sewing කවුද මහනවා පේනවා. දැන් අපි පැරග්‍රාෆ් එක කියවනකොට මේ කවුද කියලා අපිට තේරෙනවා. මෙතන තමයි sewing මහනවා කියන එක පේන්නේ මෙතන. එතකොට අපිට මේ fill in the blanks activity එක කරනකොට පහසු වෙනවා මේක identify කරගෙන හිටියම. stool එකක් මෙතන තියෙනවා පේනවා මැද්දේ. newspaper. Can you identify the newspaper very clearly here? A newspaper. And also there is a carpet on the floor. මෙතන carpet එකක් තියෙනවා. ඉතාලම පහසුවෙන් ටෙලිවිෂන් එක නම් පේනවා පුතාලා ඔක්කොම මේක දන්නවා. corner එකක් ගැන තියෙනවා. toys කොතනද තියෙන්නේ? පොඩි ළමෙක් ඉන්නවා එතන toys තියෙනවා. sitting. Let's look at the paragraph now. This picture shows a living room. The whole blank is doing different kinds of tasks there. Blank එක fill කළාමයි දීලා තියෙන්නේ පළවෙනි the whole family. පවුලේ ඔක්කොම අය එක එක දේවල් කරනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? Doing different kinds of tasks there. 2 members are blank on the sofa. දැන් sofa එකේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට පේනවා එතන ලියන්න ඕනේ sitting කියන එක කියලා. 2 members are sitting on the sofa. Father is reading a. Reading කිව්ව ගමන් හරිම ලේසියෙන් අපිට පේනවා මොකක්ද දෙන්න ඕනේ උත්තරේ කියලා. newspaper. ඒක හරිම ලේසියෙන් අපිට දාන්න පුළුවන්. newspaper. While the mother is busy with, දැන් mother තමයි මෙතන ඉන්නේ. sewing කියන වචනේ අපිට එතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. while ඒ ක්‍රියාවන් දෙකම එක අවස්ථාවේ වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි while කියන එකෙන් ඒක සම්බන්ධ කරලා දාලා තියෙන්නේ. while the mother is busy sewing a dress. එතුමක් ගවුමක් මහනවා. The daughter is watching. watching කියන verb එක බලනවා කියන verb එකත් එක්ක අපිට පහසුවෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් වචනේ. verbs identify කරාම තමයි වචනේ හොයාගන්න ලේසි වෙන්නේ. watching television. reading, watching, sewing
බලන්න අපි verb එකත් එක්කම ඉක්මනටම උත්තරේ හොයා ගන්නවා. The elder son seated at the desk in the blank of the living room is busy with his computer. දැන් මෙතනට එන්න පුළුවන් අපි අර බලපු corner කියන වචනේ. මොකද කම්පියුටර් එක තියෙන්නේ corner එකක කොනක මුල්ලක. ඒ නිසා අපිට එතනට corner කියන එක දාන්න පුළුවන්. Corner of the living room is busy with his computer. The baby is playing with his blank sitting on the floor. දැන් අපි baby කෙනෙක්ව දැක්කා. මොනවා එක්කද සෙල්ලම් කරන්න කියලා ලියන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම තියෙනවා තව එකක්. A blank can be seen next to him. ඒ දෙකම baby ගැන තමයි කිව්වේ. එහෙනම් අපි බලමු මොනවද එතනට දාන්න පුළුවන් කියලා. We can see that the baby is playing with toys and there is a helicopter next to him. So let's take the words toys and helicopter to fill in those two blanks. Toys. ඉස්සෙල්ලා blank එකට එනවා toys. Sitting on the floor, a helicopter. Can be seen next to him. පොඩ්ඩක් එහා පැත්තෙන් තමුන්ට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා කියන එක next to him. There is a blank on the wall and the blank is laid on the floor. දැන් බිත්තියේ තියෙන දෙයක් ගැන තියෙනවා, පොළවේ තියෙන දෙයක් ගැන තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා there is a blank with a vase of flowers kept on it. දැන් බලන්න vase of flowers කිව්වහම on it ඒක උඩ තියලා තියෙනවා කිව්වම හරියම පහසුවෙන් අපිට ඒ වචනේත් හොයාගන්න පුළුවන්. මොකක් උඩද වාස් එක තියලා තියෙන්නේ on කියලා තියෙන නිසා stool කියලා තියෙනවා අපිට ලියන්න මෙතන stool කියන word එක. And also you know that the carpet is on the floor. So let's fill in these blanks now. There is we can see before that there is a picture on the wall and then you talk about the carpet and the stool. On the wall බිත්තියේ මොකද්ද තියෙන්නේ? picture එක. And a carpet is laid on the floor. There is a මොකක්ද ඊළඟට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ? There is a stool with a vase of flowers kept on it. Kept on it. එය උඩ තියලා තියෙනවා කියන එක තමයි kept on it කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. Now we have finished filling the blanks and you get 5 marks for this test item as well. Shall we move on to the next test item now? We have test 4 and can you see that there is an invitation? ආරාධනා පත්‍රයක් තියෙනවා නේද? Read the following invitation and answer the questions. Now shall we look at the questions first? අපි පොඩක් ප්‍රශ්න ටික බලලා එමුද? ඒක ටිකක් ලේසි වගේ නේද? එතකොට අපි දන්නවා මේක කියවනකොට මොනවද විශේෂයෙන් බලන්න ඕනේ කියලා. ඒක පුතාලට ටිකක් කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. අපි දන්නවා paper 2 එකට වෙලාව ටිකක් වැඩියෙන් ඕන වෙනවනේ. පුතාලට paper 1 එක ඉක්මනට ඉවර කරන්න පුළුවන්. What is the occasion? මොකක්ද මේ අවස්ථාව? Who is invited for the occasion? කාවද occasion එකට invite කරලා ආරාධනා කරලා තියෙන්නේ? When does the occasion start? පටන් ගන්න වෙලාව. Where is the occasion held? Held කොහෙද පැවැත්වෙන්නේ? Who is the chief guest? ප්‍රධාන අමුත්තා කවුද? එතකොට අපි හොයන්න ඕන දේවල් තමයි මොකක්ද occasion එක? කවුද invite කරලා තියෙන්නේ? ඒ වගේම start කරන වෙලාව කොහෙද තියෙන්නේ? Where is it held? And then the chief guest. Now let's go back to the invitation and see what the answers we should write are. Invitation. The principal, the staff and the students of Nelumwewa Mahavidyalaya cordially invite Mrs. Sheila Vijayawardena to the annual English Day.
On Friday, the 2nd of November 2020, from 9 a.m. onwards at the school main hall. Mrs. Kalani Mendis, the senior lecturer of University of Sri Jayawardenepura, will grace the occasion as the chief guest. දැන් පුතාට පේනව නේද? කෙලින්ම උත්තර දීලා තියෙනවා. වැඩිය හොයන්න දෙයක් නැහැ. චීෆ් ගෙස්ට් ගේ නම අපිට මෙතන තියෙනවා ලේසියෙන්ම අඳුර ගන්න පුළුවන්. මිසිස් කලානි මෙන්ඩිස්. එකාංශ එකක් එතන තියෙනවා. කොහෙද කියන එකක් තියෙනවා. At the school main hall. Where is it held? And then from කියනකොට අපි දන්නවා start කරන වෙලාවටනේ from කියන්නේ to කියලා කිව්වොත් අපි ඉවර වෙන වෙලාවත් එතන තියෙනවා. මෙතන එහෙම එකක් නැහැ. අහලත් නැහැ. අපිට එතනම උත්තර 3ක් තියෙනවා. මෙතන අහලා තියෙනවා what is the occasion කියලා. what කියනකොට අපි දන්නවා මොකටද මේ invite කරන්නේ? The annual English day. Cordially invite. දැන් මේ invitation එක යන්නේ Mrs. Sheila විජේවර්ධනට. එක එක්කෙනාට invitation card එකේ නම ලියලා දෙනවා. එතන නමක් තිබුණාට ඒ invite කරන කෙනාගේ නම අන්තිමට තමයි අපිට chief guest ගේ නම තියෙන්නේ. එතකොට නම් දෙකක් තිබුණාට පුතාලට අඳුර ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ අහන උත්තරේට අදාළ මොකක්ද කියලා. Let's write the answers now. What is the occasion? The annual English Day. You have it here. And then you have who is invited for the occasion, Mrs. Sheila Vijayawardena. When does the occasion start? At 9 a.m. Where is the occasion held? ඒකත් අපි මෙතන mark කරා at the school main hall. Who is the chief guest? Mrs. Kalani Mendis. Following that very simple test item, we are moving on to our next test item, which is test number 5. We have a dialogue here. Let's see what we have to do with this dialogue. Read the following dialogue and fill in the blanks in the given passage. One is done for you. දැන් මෙතන තියෙන්නේ පුතාලට dialogue එක ඇතුලේ blanks දීලා fill කරන්න නෙමෙයි. මේක කියවලා ඒකේ අදහස් පාවිච්චි කරලා ඊළඟට දෙන paragraph එකේ blanks fill කරන්න. We are transferring information from a dialogue to a paragraph. So we have to remember certain things very carefully when we read the dialogue. Let's start reading the dialogue first. Rushing. So we have Rushin and Malaka here. Let's see what they're talking about. Rushin. Malaka, we are planning to go on a trip this weekend. Would you like to join? Trip එකක් යන්න ඉන්නවා මේ සතියන්තේ. ඔයා එන්න කැමතිද? Malaka, where are you planning to go? අපි ට්‍රිප් එකක් යන්න එන්න කිව්ව ගමන් අහනවනේ ඊළඟට ඒ ප්‍රශ්නේ. කොහෙද යන්න ප්ලෑන් කරන්නේ? Russian. Ella, have you gone there before? It is a quaint little town 200 kilometers east of Colombo and about 1,000 meters above sea level. දැන් ඒකට දුන්න උත්තරේ තමයි යන තැන නම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා Ella කියලා. ඊට පස්සේ have you gone there before?
ගිහිල්ලා තියනවද මීට කලින් කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ ඒක ගැන විස්තරයක් කිව්වා. කොළඹ ඉඳලා දුර ඒ වගේම මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා කොච්චර උසයිද කියන එක. 200 kilometers east of Colombo and about 1000 meters above sea level. Malaka. No, I haven't. Is it a beautiful place? දැන් මාලක ගිහිල්ලා නැහැ. I haven't. දැන් අපි ඩයලොග් එකක් නිසා කෙටියෙන් සමහර දේවල් කියන්නේ. conversational language කියනකොට සම්පූර්ණයෙන් දිගටම ලියන්නේ නැහනේ. දැන් මෙතන no I haven't කියලා කෙටියෙන් කියන්නේ no I haven't gone to Ella කියන එක. හැබැයි අපි දන්නවා ඩයලොග් එකක් අපිට ලියන්නත් වෙනවනේ සමහර වෙලාවට ඩයලොග්ස්. එහෙම තැන්වලදී repetitive වෙන්නේ නැතුව, ඒ කියන්නේ එකම දේ repeat වෙන්නේ නැතිව කතා කරන භාෂාවෙන් කෙටියෙන් සරලව කියන විදිහවල් ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන් අපි මෙතන question එකකට answers ලියුවට. Is it a beautiful place? ඒ කියන්නේ මේක හුඟක් ලස්සන තැනක්ද? Russian. Yes, of course. හුඟක්ම එකඟ වෙනවා yes of course කියලා නිකම්ම yes කියන්නේ නැතුව yes of course, certainly. ඒ වගේ කිව්වම අපි ඉතාමත්ම තදින් එකඟ වෙනවා යමකට කියන අදහස එනවා නේද? It is situated between the lowland rainforests and the highland tea plantations. දැන් මේක පිහිටීම ගැන කියනවා මේ rainforests, වැසි වනාන්තර, ඒ වගේම tea plantations උඩ පැත්තෙන් බැලුවම highland පැත්තෙන් බැලුවම තේ තියෙනවා, දිගටම තේ වතු තියෙනවා. ඒවා අතරේ පිහිටි තැනක් මේ කියන එක තමයි කියන්නේ. Then it must be really beautiful. ඒ වගේ ලොකේෂන් එකක් නම් ඉතින් ලස්සන වෙන්න මෙපැයි නේද? ගියේ නැති කෙනෙක්ටත් මේක හොඳට විෂුවලයිස් කරගන්න පුළුවන් විදිහට කියනවා. ඒ කියන්නේ මවා ගන්න පුළුවන් විදිහට කියනවා. Are there any interesting places to visit? තියෙනවද මෙතන හුඟක් ආස හිතන තැන් යන්න මේ ප්‍රදේශයේ? Russian says yes, there are many. There is the Nine Arches Bridge, the Ravana Caves and the Little Adams Peak. දැන් මේ පලාතට ගිය පුතාලා දුවලා හොඳටම දන්නවා මේ තැන් කොච්චර ලස්සනද, ඒ වගේම මේ තැන් කොච්චර ටුවරිස්ට් ඇට්‍රැක්ෂන්ස් විදියට අපි කතා කරනවාද මේ තැන් ගැන කියලා. පුතාලා දැකලා ඇති ටුවරිසම් වීඩියෝස් වලත් ප්‍රොමෝෂනල් වීඩියෝස් වල එහෙම මේ තැන් හුඟක් ඇඩ්වර්ටයිස් කරනවා. ගිය පුතාලා දුවලා හොඳටම දන්නවා ඇති නේද? Nine Arches Bridge, the Ravana Caves and the Little Adams Peak. දැන් යා ඒ විස්තරේ කියනවා, මතක තියාගන්න ඕනේ මේවා අපේ fill in the blanks activity එකට. මාලක. Really interesting. I'll definitely come. මම අනිවාර්යෙන් එනවා. Where are you going to stay? කොහෙද ඉන්න යන්නේ? Russian. In a little cottage by the Ravana Falls, and we hope to travel by train on Friday evening and come back home on Sunday evening. දැන් ඔන්න විස්තරය කියනවා. ඉන්න හදන්නේ little cottage එකක. ඒ වගේම යන්නේ Friday, එන්නේ Sunday evening. මාලක, okay, I'll come to your place in the morning. මාලක agree වෙනවා එයාගේ ගෙදරට එන්න. I'll definitely come. මම අනිවාර්යෙන්ම එනවා. ඒ වගේ දේවල් පුතාලා ඉගෙන ගන්න මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න පුරුදු වෙන ගමන්ම. මෙතන above sea level. අපි යමක් මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා කොයිතරම් උසකින්ද කියලා කියන විදිහ. ඒ දේවලුත් පුතාලා මෙතනදී ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Now we'll see what we have to do in this fill in the blanks activity. I hope you remember all what we discussed. Malaka plans to go on a holiday to Ella, a little town 200 kilometers away from Colombo, and it is about above sea level. අපි විශේෂයෙන්ම ඒ තැනදී ඒ ගැන highlight කරා කතා කරා. දැන් පුතාලට මතකයි නේද? මට නම් හොඳට මතකයි. 1000 meters. මීටර 1000ක් උඩින් කියලා තිබුණා. It is a beautiful town between the lowland rainforests and the ඒක පුතාලට මතක නැත්තම් ආපහු ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. Highland tea plantations කියලා තිබුණා, මතකද තැනක? කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ඇහුවාම මෙතන කිව්වා between අතර. මොකක් අතරද? Lowland rainforests and the highland tea plantations. We can write that in that blank.
There are many interesting places around the area. The Nine Arches Bridge, the Ravana Caves and එතන තිබුණ අනිත් එක මොකද්ද? Little Adam's Peak. Little Adam's Peak කියන එක තමයි එතන තිබුණ අනිත් වචනය. Are a few of them. තියෙන ගොඩක් ලස්සන තැන්වලින් කිහිපයක්. A few of them. He plans to stay in blank by the Ravana Falls and he hopes to depart on blank by train and return home on Sunday evening. දැන් ඩයලොග් එකේ කියපු ටිකමයි අපිට ලේසියෙන් අරගෙන මෙතන දාන්න පුළුවන්. මෙතන වචන දෙකක් දිහා අපි කල්පනාවෙන් බලන්න ඕනේ. depart කියන වචනේ, stay කියන වචනේ. ඉන්නේ කොහෙද? යන්නේ කවද්ද? depart වෙන්නේ කවද්ද? We'll go back and see. I hope you remember in a little cottage and Friday evening. අපි කියවන තැන්වලදීම මේ ගැන විශේෂයෙන් කතා කරා. ඒ නිසා උත්තර ලේසියෙන්ම ලියන්න පුළුවන්. In a little cottage to depart on Friday. And now you have completed fill in the blanks here. Then you can move on to test 6. අපිට තියෙනවා නේද notes, notices වගේ කෙටියෙන් ලියන දේවල් පුරුදු වෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම exams වල අහනවා. Notes, notices, letters, ඒ වගේම invitations. දැන් පුතාලට හුඟක් හුරුයි මේ දේවල් කරලා. හැබැයි පොඩි දේවල් තියෙනවා මතක තියාගන්න. දැන් මෙතන ලියන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? note එකක්. සාමාන්‍යයෙන් note එකක් කියන්නේ හරිම informal දෙයක්. ඒ කියන්නේ හරිම කෙටියෙන් විශේෂ format එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ලියන දෙයක්. මෙතන පොඩ්ඩක් අපි sir කෙනෙක්ට, teacher කෙනෙක්ට, අපේ ගුරුවරයෙක්ට ලියන හින්දා dear sir වගේ එකක් දාන්න පුළුවන්. dear teacher වගේ එකක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි යාළුවෙක්ට වගේ නම් note එක ලියන්නේ නිකම්ම අපි ලියුමක වගේ dear වගේ ලොකු salutation එකක් දාන්නේ නැහැ. නම විතරයි ලියන්නේ. පුංචි note එකක් කෙටියෙන් තමන්ගේ පණිවිඩය කියලා. You are unable to attend your next English class. Unable to attend. අපිට එන්න බැරි වෙනවා ඊළඟ English class එකට. Write a note to your English teacher. Use about 40 to 50 words. Include the following. මෙන්න මේ දේවල් ඇතුළත් කරන්න කියලා තියෙනකොට ඒවා මතක් කරලා ලියන්න ඕනේ. Why you are unable to attend? Why? Make your apologies. Ask about the next English class. අපි note එකක් ලියලා බලමු මේ ටික තියෙනවද? තව මොන හරි දාන්න ඕනේද? අපි apologize කරන්න ඕනේනේ අපිට එන්න බැරි වෙන එක ගැන. ඒ වගේම ඊළඟ එක ගැන අහන්න ඕනේ. ඇයි එන්න බැරි වෙන්නේ කියලාත් කියන්න ඕනේ. I am unable to attend the next English class since I am unwell. දැන් බලන්න මෙතන මම කිව්වා dear sir, dear teacher කියලා අපි දාන්නේ ගුරුවරයෙක්ට නිසා. නැත්නම් අපිට dear කියන එකත් සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍යම නැහැ. ඉස්සෙල්ලම අපි ලියනවා ඇයි කියන එක. මේ හේතුව කියන්න අපි මොකද්ද පාවිච්චි කරපු වචනය? Which word did we use to show that we are giving a reason for something? Reason එකක් හේතුවක් කියන හින්දා අපි මෙතන since කියන වචනය පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. Since I am unable to attend, මට එන්න වෙන්නේ නැහැ to attend the next English class since I am unwell. මම අසනීප නිසා. I got an appointment to see the doctor at the same time. Doctor කෙනෙක් බලන්න එම වෙලාවටම appointment එකක් අරන් තියෙනවා. Same time. Kindly excuse my absence. Apologies. අපිට ලියන්න තිබ්බනේ. Apologize කරන්න කියලා instruction එකේ තිබ්බනේ. කොහොමද ඒක කියන්නේ මෙතන? අපි කෙටියෙන් කියන නිසා kindly excuse
my absence. දැන් පුතාලට පේනවා excuse කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා තිනවා. absence කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. පුතාලා දන්නවනේ absent කියලා අපි කියනවා. ඒ වචනේ සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි වෙනවා. absent from school. I was absent from school for a week. My friend was absent yesterday. ඒකෙම අපි දන්නවනේ abstract nouns තියෙන්නේ. පුතාලා grade 11 වලදී කරලා තියෙනවනේ abstract nouns. absence කියන්නේ නොපැමිණීම. Kindly excuse my absence. මගේ නොපැමිණීමට සමා වෙන්න. I will complete the work later. මම පසුව මේ වැඩේ ඉවර කරන්නම්. complete කරන්නම්. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ කරන්නම්. Sir, please let me know the date and time of the next English class. Please let me know. Politely ලියන්නේ අපි මේ ගුරුවරයෙක්ට ලියන හින්දා අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙතන තිබුණු යාළුවෙක්ට ලියන්න නම් එච්චර polite formal expressions කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Please let me know the date and time of the next English class. Thank you, Mithila. නිකම්ම නම ලියනවා විතරයි. දැන් පුතාලා දන්නවා letter එකක් ලියද්දි ගොඩාක් ඊට වඩා අපිට format එකක් follow කරන්න තියෙනවා. There are certain words to show our politeness, but here we write a very simple text for a note. You get 5 marks for the note as well. Now you have a short reading comprehension activity as test number 7. What is the longer one like this? පුතාලට මතකයි නේද? second paper එකේ test 15 කියනකොට හැමදාම ටිකක් දිග reading comprehension passage එකක් එනවා. එතනින් ටිකක් ප්‍රශ්න වැඩියෙන් එනවා. Here you have a very short reading comprehension passage and even the questions are very short and easy. Let's read the passage and try to remember certain important things so that we can answer the questions very easily. අපි බලමු ලේසිම ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න නම් මේක හොඳින් තේරුම් අරගනිමින් කියවන්න. Senuth and Taruki were visiting their uncle's house near the sea. One morning, their uncle offered to take them to the smuggler's cave. At first, Taruki refused to go. දැන් බලන්න දෙන්නෙක් ගැන කියනවා uncle ගේ ගෙදර ගිහිල්ලා තිනවා Senuth and Taruki. ඒ uncle ගේ ගෙදර තියෙන්නේ sea එක ළඟ. Uncle offered to take them somewhere. And it's called the smuggler's cave. At first, Taruki refused to go. ඉස්සෙල්ලම uncle offer කරාට uncle offered to go, but Taruki refused to go. ඒ smuggler කියනකොටම එනවනේ බයක් මේ smugglers cave එකේ ඇත්තටම smugglers ලා ඉන්නවද කියලා. I'm not interested in caves. මං ආස නෑ ඔය ගුහාවල් වල යන්න කියලා කිව්වා. She said, they are dark and cold. I want to go to the beach. And the other reason she dislikes is caves are dark and cold. හරිනේ? හරිම අඳුරුයි ඒ වගේම සීතලයි. ඒකට තාරුකි කැමති නෑ. I want to go to the beach. Beach එක ඒ කියන්නේ පැත්ත. Opposite of being dark and cold. It's very bright and warm. I promise to take you to the beach in the afternoon, their uncle said. Let's go to the cave this morning. You will enjoy hearing the story of the smugglers. අපි හවසට යමු beach එකට. හැබැයි දැන් මෙහෙට යමු cave එකට. මොකද හරිම interesting story එකක් තියෙනවා smugglers ලා ගැන. It's huge, Senith said when they arrived. දැන් ඒගොල්ලෝ ගිය ගමන් මොකද්ද Senith කිව්වේ? It's huge. හරිම විශාලයි. Can we go inside? අපිට යන්න පුළුවන්ද ඇතුළට? Of course, replied their uncle. But stay near me. මගේ ළඟින්ම ඉන්න. There are lots of tunnels. Smugglers used to hide here. Smugglers ලා මෙතන හැංගුණා tunnels ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ නිසා stay near me. මගේ ළඟින් ඉන්න. Once a group of smugglers got lost for a week. Got lost. කසරයක් smugglers ලා group එකක් අතරමං වුණා මේකේ. Imagine being here for a week, said Senith. අපි
යම්කිසි බය හිතෙන දෙයක් ගැන එහෙම කියනකොට කියන්නේ imagine මවාගෙන බලන්න මෙහෙම දෙයක් වුණොත් කියලා. අන්න ඒක තමයි මෙතනත් කියන්නේ. Imagine being here for a week. Being being හොඳට පේනව නේද පුතාලට ඒක? Here for a week. මෙතන සතියක් ඉන්න එක ගැන හිතන්න බලන්න කියන එක තමයි ඒ කිව්වේ. Said Senith. It would be really scary. හරිම බය හිතෙනවයි scary. Next we have, they started exploring the dark tunnels. What do you mean by exploring? ඒ කියන්නේ බොහොම පරීක්ෂාවෙන් බලනවා කියන්නේ. They started exploring the dark tunnels. After an hour, their uncle started to look worried. දැන් පැයක් විතර ගියාම uncle started to look worried කියන්නේ මොකද්ද? uncle ටිකක් කලබලෙන් වගේ මෙතන අර අපි worry කියනකොට දුකයි කියන එක තේරුම වුණාට මෙතන කියන්නේ look worried කියන්නේ ටිකක් යා කලබල වෙලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන ගතියක් පේන්න ගත්තා. I forgot to bring a torch, he said. I don't know where we are. They are also lost. torch එකක් ගෙනල්ලා නැහැ, එළිය නැහැ. I don't know where we are. මම දන්නේ නැහැ අපි කොහෙද ඉන්නේ කියලා. Stop joking, Taruki said to her uncle. Taruki මේක පිළිගන්නවත් කැමති නෑ. ඒ නිසා Taruki කියන stop joking. ඒ කියන්නේ විහිළු කරන්න එපා. Taruki හිතුවේ නෑ ඇත්තටම torch එකක් නැතුව ඇති කියලා. You are just pretending to be lost. Pretending. Taruki uncle කියනවා uncle නිකන් මේ බොරුවට පෙන්නනව නේද අපි අතරමං වෙලා කියලා. අපි ඇත්තට මෙහෙම වෙලා නෑ කියලා. Taruki හරිම බයයි නේද? No, I am not, said the uncle. ඒ කියන්නේ මම pretend කරනව නෙවෙයි කියලා uncle කිව්වා. දැන් එතනින් අපිට මේ පැසේජ් එක ඉවර වෙනවා. ඒකෙන් තේරුම් යන්නේ ඒගොල්ලනොත් අතරමං වෙලා කියලා. එතනට වෙනකන් විතරයි තියෙන්නේ. අපි දන්නේ නැහැ කතාවේ මොකක්ද උනේ කියලා. But we have our questions based on the passage we have got. Where did uncle offer to take them in the morning? Offer to take them. Uncle කොහෙද ඒගොල්ලන්ව උදේ ගෙනියන්න offer කරේ? To the smuggler's cave. Why is Taruki not interested in caves? මෙතන කෙලින්ම දීලා තියෙනවා හේතුව. I'm not interested in caves. I'm not interested in caves. They are dark and cold කියන උත්තරේ තමයි Taruki දෙන්නේ. මෙතෙන්ටත් අපිට ඒකම දාන්න පුළුවන්. Because they are dark and cold. Complete the sentence. There are lots of blank where smugglers used to hide. Smugglers la හැංගිලා හිටපු තැන් used to hide. Lots of මොනවද තිබුණේ? Smugglers මෙතන තියෙනවා can we go inside කියලා අහපු තැන. But stay near me, there are lots of tunnels. Tunnels තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒක අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙතන උත්තරේ හැටියට. Write the line which says that they are lost. අතරමං වෙලා කියලා කියන ඒ අදහස එන වාක්‍ය මොකද්ද? I don't know where we are. මම දන්නේ නැහැ අපි කොහෙද කියලා. ඒකම තමයි අතරමං වුණා කියන එක වෙන විදිහකින් කියන්නේ. දැන් අපි මේ sentence එකම extract කරලා ලියන හින්දා මේ විදිහටම ලියනවා. inverted commas දාන්න පුළුවන්. I don't know where we are.
The fifth question is underline the correct answer. The word scary means මොකක්ද මේ scary කියලා කියන්නේ? Adventurous, frightening, wonderful. බය කියන එකට අනිත් වචනය තමයි බය හිතෙන කියන එකට අනිත් වචනය තමයි frightening. So when you write the answers, you get 5 marks once again for this test item. And now we are moving on to the last test item of the first paper. What do you have to do there? Write a paragraph on one of the following. Use about 50 to 60 words. Now they have asked you to write only on one of the following. පහත මාතෘකා අතුරින් එකක්. හැබැයි අපි දැන් මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන නිසා හුඟක් රිවිෂන් කරන නිසා අනිත් මාතෘකාවත් ලියනවා. පුතාලා එතනදී ලියන්නේ එක මාතෘකාවකට උත්තර විතරයි. A place I visited last holiday, the person I like most. දැන් පුතාලා සාමාන්‍යයෙන් ලියන්න කැමති ලියන්න පහසු එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. අපි දෙකම ලියලා බලමු. මෙතන තියෙන use about 50 to 60 words. ඒ නිසා හරිම කෙටි paragraph එකක් තමයි මෙතන අපිට ලියන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි essay එකක් ලියනකොට introduction එකක්, body of the essay, conclusion, ඒ විදිහට ගොඩාක් දේවල් හිතලා format එකක් හිතලා ලියනවා. මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් සරල අදහස් කීපයක් විතරක් එකතු කරලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. A place I visited last holiday කියනකොට පුතාලා ඉස්සෙල්ලම place එකක් හිතා ගන්න ඕනේ. I have chosen candy here. දැන් පුතාලා ආස වෙන place එකක් ගැන ලියන්න නම් මෙතනින් අදහස් අරගෙන වචන අරගෙන පුතාලා කැමති තැන ගැන ලියන්න පුරුදු වෙන්න. candy ගැන කිව්වත් බලන්න පළවෙනි වාක්‍ය I visited candy during my last holiday. Let's say you want to say that you went to Anuradhapura. You just have to replace the word candy with Anuradhapura. දැන් පුතාලා මේ ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට අන්න ඒකයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. පුතාලට කැමති දේ ලියන්නේ කොහොමද? මේ ඉගෙන ගන්න sentence structures පාවිච්චි කරලා. ඊට පස්සේ තමුන්ට ටික ටික තනියෙන් ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. මේවම බලන්න ඕනේ නෑ. තනියෙන් වාක්‍ය ගොඩනගන්න පුළුවන් වෙනවා. You have to know your vocabulary and you have to know your sentence structures properly. ඒ මොකක්ද කිව්වේ? යමක් අපිට විස්තර කරන්න අවශ්‍යම වෙන skills දෙක මොකක්ද? ඒ කියන්නේ හැකියාවන් මොනවද? අපිට හොඳ වාග්මාලාවක් vocabulary එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ තිබුණාට මදි අපි sentence structure එක හරියට ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හරියට වාක්‍ය ගලපලා subject verb agreement එක singular plural හරියට ගලපලා grammatically correct sentence එකක් කියන්නේ අපි grammatically correct sentence අන්න ඒ විදිහට ලියන්න ඕනේ. I visited candy during my last holiday. During කියන වචනය පුතාලට උගාක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕනම තැනකදී. holiday එකේදී ගියා කියන එක. The most important place I visited there was the Temple of the Tooth. මෙතන candy ගිය නිසා the most important අන්න ඒකත් පුතාලට කොයි ප්‍රදේශය ගැන ලිව්වත් ඒ ප්‍රදේශයේ වඩාත්ම වැදගත් දේ කියන එක කියන්න ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Let's say you talk about Batticalow. Then you can write about the most important place you visited in Batticalow. මේ වචන මේ sentence structures පාවිච්චි කරලා වෙනස් ඒවා ලියලා පුතාලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මේ candy ගැන ලියන නිසා දලදා මාලිගාව ගැන ලිව්වා Temple of the Tooth. It is commonly known as Sri Dalada Maligava. Lord Buddha's sacred tooth relic is preserved here. Preserved කියන්නේ ආරක්ෂාවෙන් පවත්වාගෙන තියාගෙන තියෙන්නේ කොහෙද? Sacred tooth relic එක දලදා මාලිගාවේ. දන්ත ධාතුව preserve කරලා තියෙනවා කියන එක තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. Thousands of devotees visit this place every day. වන්දනාකරුවෝ දහස් ගණනකින් මේ ප්‍රදේශය මේ ස්ථානය දහස් ගණනක් විසිට් කරනවා.
යනවා කියන එක වන්දනා කරන්න. I also watched the grand cultural pageant Kandy Perahera, which is organized annually to pay respect to the sacred tooth relic. I also watched. දැන් පුතාලා වෙන තැනක් ගැන කියනකොටත් මම මෙන්න මේ දේත් බැලුවා කියලා කියනවා නම් කොහොමද කියන්නේ? I also watched. I also visited. Also මේ තැනත් බැලුවා. මේ දේත් බැලුවා. මේ තැනටත් ගියා. මේ also කියන වචනය අන්නේ විදියට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මේ කැන්ඩි ගැන කියන නිසා the grand cultural pageant කැන්ඩි පෙරහැර ගැන අපි කියනවා පුතාලට යුනිට් එකක තිබුණා ඉතාම ලස්සනට මේ ග්‍රේඩ් එකකදී කල්චරල් පැජන්ට් එක ගැන විස්තර දාලා පොඩි ග්‍රේඩ් එකකදී පුතාලගේ ලොකුම ග්‍රේඩ්ස් වලට එන්න කලින් I also watched the grand cultural pageant Kandy Perahera, which is organized annually to pay respect to the sacred tooth relic. මේ which is කියන තැනින් සම්බන්ධ කරපු එක ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන් සමහර දුවල පුතාලා. ඒක නැතත් අපිට පුළුවන් එතන කඩලා ලියන්න. දැන් හිතන්න පුතාලට දිග සෙන්ටන්ස් එකක් which වලින් සම්බන්ධ කරලා ලියන්න බෑ කියලා. තාම දෙපැත්තක අදහස් දෙකක් තියෙනවා. මොකක්ද අදහස් දෙක? කැන්ඩි පෙරහැර බැලුවා. මේක ඕගනයිස් කරේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා. දැන් which කියලා අපි ඕක සම්බන්ධ කරනකොට පොඩ්ඩක් හරි මිස්ටේක් එකක් වෙයි වගේ හිතෙනවා නම් හරිම ලේසියෙන් සිම්පල් පොඩි sentences දෙකකින් ඒක ලියන්න පුළුවන්. I also watched the grand cultural pageant Kandy Perahera. එතනින් full stop එකක් තිබ්බා. which නෑ it is organized annually වාර්ෂිකව. organized කියන්නේ සංවිධානය කරනවා වාර්ෂිකව to pay respect to the sacred tooth relic. මොන හේතුවක් උදෙසාද මේ පෙරහැර පවත්වන්නේ කියන එක මං කිව්වේ sentences දෙකකින් වුණත් ලියන්න පුළුවන්. එතකොට පුතාලගේ මේ ලියලා තියෙන දේ නිවැරදි නම් මාතෘකාවට අදාළ නම් හරියට capital letters ඒ විදිහට පාවිච්චි කරලා punctuation එහෙම ලියලා තියෙනවා නම් පුතාලට සම්පූර්ණ ලකුණු උනත් ගන්න පුළුවන් grammar mistakes එහෙම නැතුව ලියනවා නම්. Now let's look at the second topic, which is an option, but we are writing it to practice more short descriptions. The person I like most. දැන් පුතාලා හිතාගන්න පුතාලට මේ මාතෘකාව ආවොත් කවුරු ගැනද ලියන්නේ කියලා. මෙතන තියෙන වචන වලින් sentence structures වලින් කොහොමද ඒ කෙනාව describe කරන්න කියලා මතක් කරගන්න. The person I like most is my music teacher. I love music and my teacher understands it very well. She's very kind and teaches us well. She teaches how to play instruments to those who are interested. I am one of them. I learn to play the violin from my music teacher twice a week. Her music performances are very impressive. දැන් අපි බලමු මේකෙන් අපි තව කෙනෙක් ගැන කියනවා නම් මොන වගේ වචන sentence structures ද පාවිච්චි කරන්න කියලා. The person I like most is my music teacher කියන්නේ તો පුතාලට කැමති කෙනා එතන දාන්න පුළුවන්. මාතෘකාවෙන්ම තමයි අපි මේ I like most කියන අදහස අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වචන ටික අපි මාතෘකාවෙන්ම ගත්තා. දැන් මේ music teacher ගැන ලියන නිසා අපි I love music and my teacher understands it very well කියලා කියනවා. මොකද අපි හේතුවක් තියෙන්න ඕනේනේ music teacherට කැමති වෙන්න. මේ කෙනාගේ හැටියට music වලට සංගීතයට හරි කැමති. I love music. And my teacher understands it very well. මගේ teacher එක හොඳින් තේරුම් අරගෙන ඉන්නවා. Understands it very well. අපි කෙනෙක්ට කැමති වෙන්න ලොකු හේතුවක් ඒ කෙනා අපිව තේරුම් ගන්නවා නම්. දැන් පුතා වෙන කෙනෙක් ගැන කිව්වත් මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. Let's say you are writing about your father. My father understands me very well. My father understands my likes and dislikes. ඒ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. She is very kind and teaches us well. දැන් බලන්න kind.
generous ඒ වගේ adjective එකක් අපිට චරිතයක් describe කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙක් ගැන ලියනකොට. She teaches how to play instruments to those who are interested. To those who are interested කියන දේ තමයි මට මෙතන පුතාලට කියලා දෙන්න ඕනුනේ. නැත්තම් ඊට ඉස්සෙල්ලා කොටස විතරක් ලිව්වත් ඇති. She teaches how to play instruments. ඉතාලම සරලව කියනවා නම් එතනින් වාක්‍ය ඉවර කරත් ඇති. ඒ කියන්නේ instruments සංගීත භාණ්ඩ වාදනය කරන්න උගන්වනවා. අපි චුට්ටක් වැඩිපුර දේවලුත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ ලේසිම විදියට විතරක් ලියලා මදි. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඒ sentence එක තව දුරටත් දික් කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. To those who are interested. කැමති අයට instruments උගන්වනවා කියන එක. I am one of them. මම ඔවුන්ගෙන් කෙනෙක්. I learn to play the violin from my music teacher twice a week. යමක් කරන්නේ කොච්චර වතාවක් කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද කියලා කියන්නත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඕනෑම තැනකදී ඕනෑම දෙයකදී twice a week. සතියට දෙවරක්. Music performances are very impressive. දැන් music teacher කෙනෙක් විතරක් නෙමෙයි perform කරනත් කෙනෙක් ඒව හරිම ලස්සනයි. හුඟක් අය ඒකට ආස වෙනවා. හුඟක් අය මේක admire කරනවා කියන අදහස තමයි මේ impressive කියන වචනයෙන් අපිට අදහස් වෙන්නේ. ඒ ඔක්කොම අදහස් වල එකතුවක් තමයි මේ impressive කියන වචනේ. අපි impress වෙනවා කියන එක දෙයක් දැකලා. So we wrote 2 topics even though you have to choose only one here. And that was the last test item of this paper. And now we have come to the end of discussing the 2020 Western Province past paper, paper 1. And we also will be discussing paper 2.